Hello. Good morning. Good morning, Sujal. Yeah. How are you? Madhya, Smriti, Hemant. Good morning. Yes, you are all fine. Okay, even I am fine. So let's now talk about. I'm good, yeah. I'm good, Anjan. Let's start with the zoology. Sorry, the respiration in plants. Okay. Coming test. Coming test. We are having photosynthesis and respiration both. Okay. So let us solve. We are solved, I think. Yesterday somebody has sent me a message saying that some of the terms I didn't understand from transcend. Transcend ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ. So let us go through the transcend zoology part. Sorry, botany part. Plant respiration we are studying. Okay, first unit. Respiratory substrate are the organic substances which are dash during respiration and liberate energy. What is that called? What do they undergo? C6H12. What happens to the C6H12O6? It burns, I told you already. Burning of the glucose results in carbon dioxide and water. Burning is called oxidation, or it is oxidized, right? The glucose and other respiratory substrates are oxidized during respiration. Are you there? You are not answering, doing nothing. Next, the following chart is given. Glycolysis. Identify A, B, C, D in that. Left out things. Can you answer for them? What all is given? First glucose to glucose 6-phosphate. Then A is given. What you will write? What happens to glucose to after glucose 6-phosphate? What it will form? Arey yaar, nobody is answering. Fructose. Very fructose. Compound name is fructose 6-phosphate. Okay. What is the reaction called? Come on, answer. ನಾನು extra question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಸರೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಚ್ಚರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have told you to make the chart and keep it neatly. Isomerization is right. Enzyme ಏನು? What's the name of an enzyme? Good answer. Isomerization. Enzyme ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. Very good, Neha. Neha will answer all. Very good. Hexose iso. Okay, Madhya also is right. Hexose isomerase. Sujal ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು Neha ಮತ್ತೆ Madhya and Savita, be quiet. Others will answer. Okay. Next ಬಂದು fructose ಇಂದ fructose 1,6-diphosphate ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? What's the reaction? Come on. Neha and others don't answer. Others only the other people will answer. You will know it. This I am not asking this. I told fructose 6-phosphate become fructose 1,6-diphosphate. Come on, others answer. Sujal, Chanbasappa, Anjan Shetty. It will not lose ATP to take in. What mammal there? What's Bertiniga? Anjan, Sujal. What I am asking, you are asking me what ma'am again? Huh? What I am asking? You answer for this question. I asked you. Surya Teja is answering correctly. Come on, Sujal. What question I am asking you? You are asking me again what question? You didn't hear. Why you didn't hear? Tanushri is not isomerization. Yeah, Neha and I will answer correctly. No, wrong. Fructose to fructose 1,6-diphosphate. Listen all of you. What is the type of reaction called? Sujal.
I ask the question again. Anjan Shetty, you are not listening to my question. Phosphorylation, enzyme. Sujal, enzyme. Yashas, where are you? Yashas. You should also answer. Yashas, are you there? Yashaswini Allah. Yashas and Anjan Shetty. If you are absent, is not my problem. You have to watch the videos. You can't give the answers like this. So, bindas. Are you there, Yashas? Anjan Shetty? Chanvasappa is there? It's a fructokinase. Yes, you also answer, ma. Chanvasappa. Now I will be asking, okay, we'll do one thing. These cycles you should tell me by heart. I will ask, open one by one your videos. By heart with the reaction. Who will answer first? I'll come from the top. Aditya Niranjan. Will you answer? Aditya Niranjan is the first name. I never heard him. Aditya Niranjan, will you switch on your video and answer? Nobody is answering. Akansh. These people are not heard only. Akansh, are you there? You first say yes or no. Aditya Niranjan, are you there in the class? Akansh, are you there in the class? Akansh, okay. Will you answer for the one by one? Will you answer for the glycolysis full cycle? Can you answer? Akansh. And switch on your video. What Akansh? Okay. You switch your video on. Because I have not heard a lot of people here. Akansh, you unmute and start speaking. Open your video. Akansh, I have opened it. You can unmute. Hello. Yes, you can show the video also. Switch on your video also. Let me see your answering just by hearting or reading the things. No. I want to see you how you are answering. Switch on your video. You have to unmute yourself. I have opened that. You unmute yourself first. Unmute ಅಂತಿದೆ ನೋಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ಕೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೆ I have opened that. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು You don't know. I made you to work on your own. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Allow the participant to unmute themselves. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು yes ಅಂತ. Okay. Maybe it's not working with yours. You start your video also. ಓಕೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಯು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು
Who else? Neha, will you open your video and explain me? Neha? Yes, open your video and let me know. I'm not getting your. Did you do that? By heart and help Godan and Nina Sujal. Neha, first you explain me. Can you hear me, ma'am? I can hear you, but I'm not able to see you actually. Wait. I will. You have opened your video also? Yes, ma'am. I'll just check. Wait, I'll just check. Where are you? Okay, Neha. Yeah, you start. Yeah, I could see. Yes, come on, answer. Glycolysis, ma'am. Yes, dear. Okay, first we have glucose and phosphorylation takes place and it converts to glucose 6-phosphate. Then later isomerization reaction takes place where glucose 6-phosphate converts to fructose 6-phosphate. And the next reaction is phosphorylation, in which fructose 6-phosphate converts to fructose 1,6-phosphate. Then we have splitting reaction, and there we have two components, like we have DHAP and PGAL. PGAL and DHAP undergoes isomerization reaction, and later PGAL undergoes dehydrogenation, and then we get 1,3-PGA, and later we 1,3. Listen, 1,3-DPGA. Yes, ma'am. 1,3-DPGA. Then later we undergo, like, the 1,3-DPGA undergoes a phosphorylation. Then that gets converted to 3-PGA. Then next we have NADH2. Listen, NADH2 is formed in the cycle. Yes, ma'am. NADH2 is formed in the cycle. Then we have mutation. Next we get the component like 2-PGA. After that, we have enolation or dehydration reaction. There we get phosphoenol pyruvate. And the last component would be formed due to the reaction. Phosphorylation. Okay, phosphorylation. And the final compound is pyruvic acid. Very good. Nice. That's a great thing, ma. Okay, you can unmute. Thank you, ma'am. Unmute. Yeah, you can mute. Okay, next, anybody else? Sujal, you can start. Sujal. Who else are there? Napita, are you there? Who else want to answer? Jitesh? I'm giving opportunities you are not using actually. Napita? Nobody wants to answer? Only Neha answered. Anybody with Krebs cycle? All these things you should by heart. I told you then only to by heart these things. What happened to all of you? Nobody knows? You don't know? I'll try, ma'am. Wait, I'll just check. Who is that? I'm Tanushree, ma'am. Wait, I'm just checking. Your video is on? Yes, ma'am. I can't see you. Wait. Tanushree, yes, dear. Okay. Yeah, I can answer. First is glycolysis, ma'am, and that glucose is converted into glucose is converted into glucose 1,6-diphosphate. Glucose 6-phosphate first. Glucose 6-phosphate in this reaction. This reaction is known as a phosphorylation. And next is we have fructose 6-phosphate that is converted into fructose 1,6-diphosphate. This is known as isomerization. This reaction is isomerization. Listen.
glucose to fructose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate isomerization. Fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate is phosphorylation. Phosphorylation. Fructose 1,6-diphosphate, that is phosphorylation. Next, the splitting reaction takes place. In that, splits into PGA and DHAP. DHAP and PGL. Next, PGA is converted into 3-DPGA. PGAL is converted into 3-DHAP. That is converted into 2-PGA. Okay, continue. That is converted into phosphoenol pyruvic acid, and the last is pyruvic acid. Last is pyruvic acid. Okay, you have added only compounds, I think. Reactions you are not very familiar. Yes, ma'am. Okay, now onwards you know compounds now. You will read the enzymes and the reactions also. Okay, very good. That's right. Good, man. Good, bye. Mute yourself. Okay. Next, yaridira. Yalik Napita ena answer martala. Who else is there? Wants to answer? Anjan Shetty. Yashash. Jitesh. All are so quiet as if they are not there. What's happening? Video is not working, ma'am. Yarappa neenu nange gottagta illa yaru? Anjan Shetty. Okay, paravagilla helu nange gottagutte. Video was working earlier. What happened to that now? Ma'am, glycolysis, ma'am. Pa. Nee Krebs cycle anide adu helabodu. Krebs cycle gottilla, ma'am. Sir helu Anjan. Glucose will convert into glucose 6-phosphate, ma'am. And glucose 6-phosphate will convert into fructose 6-phosphate, ma'am. And fructose 6-phosphate will convert into fructose 1,6-diphosphate. And fructose 1,6-diphosphate will convert into 2-PGAL and 2-DHAP. And 2-PGAL will convert into 2-PGAL. And 2-PGAL will convert into 1/3-DHAP. And 1/3-DPGA will convert into 3-PGA. Reactions ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, continue. Reaction don't know, ma'am. You should know. Come on, continue. No issues. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೀನು ನೀಟ್ ಪಾಠ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. Okay, then continue. Ma'am, I am not NEET, ma'am. JEE. JEE ಇದ್ರು ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕಾ? Yes, ma'am. I will read. Okay, ಮುಂದೆ. And 2-phosphoenol ethanol pyruvic acid will convert into ethanol. No, phospho. Don't know, ma'am. ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. Phosphoenol, ethanol ಅಲ್ಲ. Yes, ma'am. Phosphoenol pyruvate will convert into 2-pyruvic acid, ma'am. ಸರಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ. Okay. Good. Next, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನ. Next, anybody else? Napita is absent or what? Her only ID is there here. She is not answering. Anybody? So, Krebs cycle avru heli yadru heli. So, yaru illa hangare. Even Napita, your voice is breaking. I guess you have a network issue. Correct. You have a network issue, Napita. Madhya, you want to explain? Okay, Madhya, explain. Where are you? Krebs cycle, you explain, Madhya. Okay, good. In Krebs cycle, pyruvic acid undergoes a decarboxylation reaction. Acetyl-CoA is added to pyruvic acid and it converts to... No, it's not added. Listen. Pyruvic acid converts to acetyl-CoA enzyme. It's not added. Okay, ma'am. Okay, then. It converts to acetyl-CoA. Then acetyl-CoA and oxaloacetic acid form citric acid. This reaction is condensation.
condensation reaction, and citric acid undergoes isomerization and converts to cis aconitic acid, and then again isomerization reaction and converts to isocitric acid. Then next reaction is dehydration reaction. Decarboxylation and dehydrogenation. Dehydrogenation. Isocitric acid converts to alpha ketoglutaric acid. Then decarboxylation. Alpha ketoglutaric acid converts to succinyl coenzyme A, and then again decarboxylation reaction converts to succinic acid, then undergoes dehydrogenation reaction and converts to fumaric acid, and then dehydrogenation reaction and fumaric acid converts to malic acid, and malic acid undergoes dehydrogenation reaction and converts to oxaloacetic acid again. Very good, ma. That's very good. Now, only NaDH2 LL release agate, you should explain. Okay. Okay, ma'am. Okay, done. Very good. That's nice. Thank you, ma'am. Very good. Next, anybody? So our stage is open for you. Can I try Surya Teja? You can try glycolysis. Trying anilla. Answer madi. Where are you, Surya Teja? Switch on your video. Yes, ma'am. Can you see me? Surya Teja. Not in a reality. ಯಾವ screen ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ Yes, explain. First, phosphorylation. Glucose converts to glucose accepts inorganic phosphate and converts to glucose 6-phosphate. Not accept inorganic phosphate. It accepts ATP. Yeah, it accepts ATP and forms to glucose 6-phosphate. Isomerization. Glucose 6-phosphate converts to converts to fructose 6-phosphate. Phosphorylation. Fructose 6-phosphate by the forms ATP and converts to fructose 1,6-phosphate by using the enzyme fructose kinase. And then it is splitting. A fructose 6-phosphate splits into PGAL and DHAP, and isomerization. PGAL and DHAP undergoes isomerization and dehydrogenation. PGAL accepts hydrogen and converts to DHAP. Okay, continue. Converts to DHAP, and then it is a phosphorylation. DHAP 1/3 DHAP produce an ATP and converts to 3-PGA, and it is then is a proteation. The 3-PGA converts to 2-PGA by the exception of by shifting up of a phosphate group. Then phosphorylation, the 2-PGA accepts an ethanol group and loses hydrogen and converts to pyruvic phosphoethanol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Then dehydrogenation, phosphoenol pyruvate loses an hydrogen water molecule and converts ATP and then produce pyruvic acid. Yes. Okay, good. ATP. That's good, dear. Very good, good. That's nice. Muted, sir. Okay, done then. So let's continue. You have a doubt in photosynthesis in practice corner 22471. Avanella and separate ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇಹ. It is not going to come end. Otherwise, whole week we will be doing only that. Okay. Okay, you send me the separate questions there. I will answer to them. Okay, I will answer to them in voice note. It's fine. Okay, around 5-6 I will do and start with the new syllabus, which we are simply sitting in the transient only. What is oxalosuccinic acid? Actually,
in between there is one more step is there which we have not talked. We can write succinyl coenzyme into succinic acid, then oxalo succinic acid, then fumaric acid, then malic acid. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಶಸ್ವಿ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಾಯ್ತಾ? Is it fine? Okay, done. So second question ನೋಡಿ solve ಮಾಡಿ. Glucose to glucose 6-phosphate ಆಗಿದೆ. Glucose 6-phosphate ಇಂದ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? A to B ಮಧ್ಯ A to B ಮಧ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದು B ನಲ್ಲಿ A is fructose 6-phosphate, B is actually answer ಅಲ್ಲೇನೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A answer ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ fructose 1,6-diphosphate ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay. First answer is correct. Option A ನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ. Option A ನಲ್ಲಿ first gap A ಏನು fructose 6-phosphate, second gap fructose 1,6-diphosphate ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? A is the answer, but there is a mistake there. Can you make out? C ಬಂದೇನು PGAL ನೋಡಿ, fructose 1,6-diphosphate ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. PGAL, C ಬಂದು PGAL ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ D ಬಂದು biphosphoglyceric acid, diphospho 1,3-diphosphoglyceric acid. Okay, first option. If you know the cycle very clearly, then you will understand everything properly. Got it? If you want to speak, I will switch on your audios and videos. Okay. If anybody wants to speak, you have to tell me. Sujal didn't answer anything. Next, match the following. Column 1, column 2. Glycolysis. Mate column 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Glycolysis. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ glycolysis? Which is the location? Third question ನೋಡಿ. Which location it happens? Cytoplasm. TCA ಅಂದ್ರೇನು? Long form of TCA. Who will answer? What is TCA? Anjan Shetty, don't write short forms. Yecto and all, you don't write. Write the long forms, or else whatever question I'm asking you answer. TCA long form. Tricarboxylic acid. Why you call tricarboxylic acid for that? Because there are 3 carboxyl groups in citric acid. That's why. So TCA cycle happens in mitochondrial matrix. ETS, electron transport system, happens in inner mitochondrial membranes. So option B is right. Got that? Next, select the wrong statement in respect to glycolysis. It occurs outside the mitochondria. Is it right or wrong? Wrong. Sharit, is it wrong? Glycolysis occurs outside the mitochondria. Is wrong or right? Bhavana also writing wrong. It is right. Check it. Ellagutte. Glycolysis ellagutte. Cytoplasm andre outside the mitochondria tane. Godaita? Outside mitochondria andre cytoplasm allagutte anta. They didn't give you cytoplasm. They have given it as outside the mitochondria, cytoplasm allagutte anta. Glycolysis is an anaerobic phase. Yes or no? Is it anaerobic? What do you mean by anaerobic? Anjan Shetty is saying no. What is no, dear? Anjan, tell me what is no in this? Yes. Many of you are writing correct. No use of oxygen for this process. Therefore, it is anaerobic. Very good question. Very good answer. You will tell Abhigna Shetty is there. She is not there today. Abhigna. No, I think she is absent. Okay. So there is absence of oxygen there. So it is anaerobic.
Next, glucose undergo partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. Right or wrong? I increased the volume. It's right, from 2 pyruvic acid. Just now you all explained me. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by isomerase enzyme. Is right or wrong? Correct. It's wrong. What enzyme you should write? What is wrong in that? A sentence alone wrong is there. D sentence alone wrong is there. Phosphorylation is not the enzyme. Enzyme is Reno. Neha. Hexokinase enzyme. Sometimes phosphorylase enzyme antanu karitare. Hexokinase. So, that enzyme tappide adalli. Yav tappu antanu gottagbeku. Aita. Next. Which of the following steps during glycolysis is associated with the utilization of ATP? Madhya, enzyme should be hexokinase isomerase enzyme. It comes in correct. Madhya is correct. Madhya is 100% you have understood. Many are you have understood. That's why I told you to explain me. If you explain, you will become more and more perfect. Now opportunity kotta use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ opportunity ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ATP ರಿಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. In which of the following steps glycolysis utilization of ATP ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, true, Neha. Neevage explain. If you explain me, you will become more perfect because you will know that okay, I have to know this and have to explain correctly. You understand better. You should also speak. When the regular classes will start, I will make you people also react in the class. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. Otherwise, you people will have to answer. Okay. First, L utilization of ATP, glucose to glucose 6-phosphatidylate ATP ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು. ಏನಂತ ನೀವು ಸುಜಲ್ PEP to pyruvic acid ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ರು PEP to pyruvic acid, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-phosphate. PEP to pyruvic acid utilize ಮಾಡ್ಕೊಂತದ ಹೇಳು ಸುಜಲ್. Will it utilize the ATP PEP to pyruvic acid? Answer. D correct alla bitakbidu. You tell me PEP to pyruvic acid in answer helidilla adike suggest idನ್ನ ಹೇಳ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರು. ಸುಜಲ್, you tell me what is correct then? PEP to pyruvic acid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. Come on, Sujal. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ATP is synthesized. ಎಲ್ಲೇ PEP ಇಂದ pyruvic acid ಆಗುವಾಗ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ATP ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನಾನು ನಿನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ತಾನೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ATP ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತದೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let me see how many will answer this. Next questions ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ನನಗೀಗ. Only I want you to ask me doubts here.
ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ Did you identify any doubts in this? $61 question. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳು ಶರೀಫ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 7th ಯಾರೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ oxidative decarboxylation during oxidation it will release carbon dioxide ಕ್ರೆಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು oxidative decarboxylation ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಈಗ ಕ್ರೆಮ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಈಗ
What is the doubt? Completed. I have some doubts. Okay. Anjan Shetty 10th question कहता है. Okay, ma'am. Oxidative decarboxylation 8th question. Ma'am, confused with B and D. Wait, I'll come back there. I'll come there. Wait. You solved all of them. Did you solve all of them? Okay. ಈಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾವುದು 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರದು ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ who is saying 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು every question I am doing it not here ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ Identify A and B in the given reaction. How many of you have A? Question number 8 doubt. 8 question Surya Teja is saying it's a doubtful case. From all steps in Krebs cycle reverse is reversible or any exception. All are not reversible, Yashasvi. Okay, 8th reaction nodoಣ. ಏನಿದೆ pyruvic acid plus coenzyme A plus NAD forms acetyl coenzyme A first one carbon dioxide ಅದರ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುಟ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ is there any release of water acetyl coenzyme carbon dioxide ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ so CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ acetyl coenzyme not water okay next ಯಾವುದು 10ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ 10th substrate level phosphorylation occurs during which step in the Krebs cycle that is succinyl coenzyme to succinic acid correct the ultimate electron accept for the respiration in the anaerobic respiration is oxygen okay anybody else anything else Krebs cycle ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಬ್ಳೆ ಇದಾಗಲ್ಲ Krebs cycle electron transport system ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೀವು ನೇಹಾ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಐ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ which of the following exhibits highest rate of respiration what is the doubt in this 15th question ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ I didn't understand what is the doubt germinating seeds ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು why I didn't ma'am ಹಂಗಂದ್ರೇನೆ you didn't ask me the question okay anyway germinating seeds ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಯಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ electron transport system somebody is saying they will try wait first finish pada some questions so 15th question artha aide answer ellargo okay you try mada anta ಹೇಳಿ first ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು I will start with the new syllabus any other doubts 17th 18th 19th 20th 21st question enzymes of the TCA cycle are located in the mitochondrial matrix howdu mitochondrial matrix
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಫುಲ್ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Seconds ನೋಡಿ. Match the column 1 and column 2. TCA cycle. It is discovered by just ಹೇಳ್ತೀನಿ. TCA cycle given by whom? Who discovered the TCA cycle? Name of the scientist. Hans Krebs. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Krebs cycle. F0 F1 particles. They are found in the inner mitochondrial membrane. There is Rackus particles. End product of glycolysis, pyruvic acid, pyruvic dehydrogenase, oxidative decarboxylase. Okay, done. ಈಗ 60 ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. 65 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 65 67 Okay. 67. Match the following. Wine is extracted from. Actually ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು respiration dependent question but it comes in second PUC also. But anyway neat ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, combine ಮಾಡ್ತಾರೆ. So wine is prepared from grapes. Cider is prepared from apple. Beer is prepared from cereals. Rum is prepared from mobile molasses. That's the story. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. I hope wine everybody knows it is prepared from the grapes ಅಂತ. Only cedar ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. cedar ಟ್ರೀ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಪಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಅದ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಮೇನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ 67ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಓದ್ಕೊಂಡ್ರ 67 ಏನ್ 67 ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಶರಾಬು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶರಾಬು. ಬಿ. What is the obligate anaerobe and facultative anaerobe? Which question ma? Don't try so big thing, Sharit. Question number ಹೇಳಿ ನೀನು. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೆದ್ರೆ ಶರೀತ್ 61 ನಾ? Okay. Dash is an obligate anaerobe. Facultative. Good question. Okay. Listen. Facultative anaerobes andre they can switch on and off. They can become aerobic also, anaerobic also. Facultative. Okay. Obligate is the permanent anta. Okay. Dash is the obligate anaerobe andre Clostridium tetani is a bacteria. It is an anaerobe. It is permanently anaerobic organism. It's a bacteria. But Saccharomyces cerevisiae ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. Saccharomyces cerevisiae ಅಂದ್ರೆ yeast. Biological name of Saccharomyces cerevisiae is yeast. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. Saccharomyces cerevisiae is a biological name of yeast. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ yeast? ಬರದ್ರೇನ್ರ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ. Yeast is a facultative anaerobe. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Yeast belongs to fungi. Listen, fungi is a eukaryote. Understand first. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್.
ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into prokaryotes and eukaryotes. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? prokaryotes and eukaryotes. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. prokaryotes ಅಂದ್ರೆ those who are having primitive nucleus without the nuclear membrane. Like bacteria come under this. Bacteria blue green algae ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Blue green algae ಬರುತ್ತೆ. Eukaryotes ಅಂದ್ರೆ those who, these are having the primitive nucleus. Nucleus ಅಂದ್ರೆ no nuclear membrane. No nuclear membrane. Eukaryotes ಅಂದ್ರೆ true nucleus ಅಂದ್ರೆ U ಅಂದ್ರೆ true. True nucleus where the nucleus is surrounded by nuclear membrane. So after bacteria everything come under eukaryotes only. So ಹಾಗಾಗಿ organisms ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸಾರಿ ಮೊನೇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊನೇರಾ, they are all prokaryotes. Like bacteria and blue green algae, this is the first group kingdom. Second one the protista. Protista in the all are eukaryotes. In baravella eukaryotes, munde hovella eukaryotes. Protista ke example lo amoeba barutte, paramecium barutte, ivella protista. Then ಬಂದು fungi ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇವ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು all are fungi, they have eukaryotic nucleus. Then comes plantae, all green plants come under plantae. Then ಬಂದು animalia, all the animals. I'm sorry. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಾರೋಬ್. ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೈಕ್ aerobic. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಈಸ್ yeast. Yeast is biologically called Saccharomyces cerevisiae. ಇದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ yeast.
Yeast undergo alcoholic fermentation. Adare, yeast nelly you have got the mitochondria also. Okay, adu eukaryote. Adral mitochondria irutte. Adakkenadru in oxygen kottare, it will switch on to aerobic respiration. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. Actually, this was tried by scientists in points ಬರ್ತಿದೆ. Scientist Pasteur studied it. Scientist Pasteur ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದ. Yeast ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ anaerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Because it has mitochondria. Then he provided oxygen to this. It although tried to switch on to aerobic respiration, but there was no much change in the end product. 38 ATPs agilla. One glucose and 2 ATPs agoitu. So to produce 38 ATPs like aerobic organisms, it required how many glucose? Pasteur is kotidaga, it will produce, it is, see normally it will produce in anaerobic respiration only 2 ATPs tane. Oxygen kottidru kuda aerobic respiration some switch on adrunu there was no change in the ATP production. From one glucose only 2 ATPs were produced. But aerobic organisms tara 38 ATPs form madibekandre ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು? Let me see, ask you question. Yeah, Louis Pasteur. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ನೀವು 90 very good question, very good answer. Surya Tejas said told it right. Yeah, aerobic respiration switch on adrunu kuda it was producing only 2 ATPs, so it was wasting 19 glucose molecules to produce 38 ATPs. Hagagi Pasteur said the yeast is a facultative anaerobe which may undergo aerobic respiration, I'm sorry, but to produce 38 ATPs as that of the aerobic organisms, it will waste 19 glucose molecules. This was referred as Pasteur's effect anta idin helidru. Idin one kade barkobeku ನೀವು. Okay, ನೀಟ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pasteur's effect ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ. Pasteur's effect. Write down. Scientist Louis Pasteur, while working with yeast fermentation, yeast biological name ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Saccharomyces cerevisiae.
Saccharomyces cerevisiae. Time up. Okay then. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜುವಾಲಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? See you, bye. Break.